네, 카를로스 모레노 교수님 제주 방문을 환영합니다. 교수님과 함께 15분 도시에 대해서 파리의 경험과 또 대한민국 제주의 생각을 함께 나눌 수 있다는 게 얼마나 뜻깊은 자리인지 모르겠습니다. 우리 제주 도민들에게 15분 도시의 구상과 그리고 또 철학적 의미 다양하게 말씀 나눌 수 있는 좋은 시간이 되었으면 합니다. Thank you, Mr. Governor, for this kind of invitation. I am very happy to be here, and I'm very proud of this meeting today in Jeju Island, and in particular to discuss with you on 50-minute city concept. Thank you so much, first of all. 제가 처음 15분 도시라는 얘기를 들었을 때 저에게는 빛이 비쳤습니다. 도시개발에 대한 그리고 지속가능한 도시에 대한 고민이 있었는데 15분 도시를 통해서 그 개념이 정립되기 시작했습니다. 예를 들면 대한민국은 가장 빠른 고도 성장을 해온 국가입니다. 속도를 중요시했고 경제, 성장 중요시했죠. 그러다 보니까 사람을 고려하지 못했는데 시간이라는 개념이 들어오면서 이것을 싹 정리를 해줬습니다. 사람 중심, 그리고 지속 가능한, 그다음 저탄소 이런 모든 게 연결될 수 있는 그림이 그려질 수 있었죠. 그 점에 대해서 대단히 고맙게 생각합니다. Mr. Governor, I listen to you and I consider that you have a very precise description of the concept for regenerating our cities and our territories, for creating more strong social links, for taking care of elderly people, for offering to kids public spaces for playing, for living in better and safe conditions, and to offer to women most possibilities for accessing to public spaces with gender equity. And the fourth one, to develop the citizen participations for fostering people to take part in our transformations. Your description of the 15-minute city as a new urban policy is very, very clear. 왜 파리시에서 15분 도시 개념 구상이 나왔고 그리고 지금 파리 시장이 당선돼서 운영을 한 2년째 하고 계실 텐데 어느 정도 성과가 있는지 매우 궁금합니다. The mayor of Paris, Anne Hidalgo, embraced this concept in 2018. This is a new trajectory for the next years in order to develop more ecology with pedestrianizations, bikeability, public spaces for human activities. Second one, proximities with more local commerce, local jobs. And for the city participation, the Mayor of Paris has continued to implement the new tools, the participatory budget, the contest for citizens for beautifying our districts, for developing the climate academy, the place for kids, for developing more activities in order to be aware of the importance to be together against the climate change, and to build more local activities in the public spaces with the cultural actions for creating more sociability in Paris for communities. 코로나 팬데믹이 가져온 효과일 수 있는데요. 20, 30대의 라이프 스타일이 바뀝니다. 서울에 있는 직장인이 제주에 와서도 6개월, 1년 동안 살면서 일을 할 수 있는 여건이 된 거죠. 이런 라이프 스타일이 가능해진 게 오히려 저는 15분 도시를 더 성공적으로 안착시킬 수 있는 계기가 되었다 이렇게 생각합니다. 이에 대한 의견을 좀 생각을 말씀해 주십시오. I said that the 50-minute city is a new revolution, the revolution of proximities, in particular because after COVID-19, I agree totally, we have the possibility for revitalizing local economies, for decentralizing places, locations for working, for have the intermediate points for
for working instead of to go daily to my corporate office. And I thought that in the Jeju Islands, because this is our experience with my team, the 15-minute city is implemented not only in the big cities, as Paris, for example, or Buenos Aires or Bogota. We have as well the possibility for implementing the 50-minute city and the twin concept, 30 minutes territory, in the territories with the middle and low density. 섬 전체를 도시로 보고 15분 도시로 어떻게 그것을 파급시키고 정형화시켜낼 것인가의 고민인데요. 또 과도한 집중은 불균형을 초래할 수밖에 없고 그리고 에너지를 낭비할 수밖에 없는 구조다라고 생각하고 있습니다. 그래서 15분 도시를 만들고 이것을 네트워크화하는 이런 고민이 있고요. 또 하나는 주 5일 동안은 내가 살고 있는 읍면 도시에서 살고 주말에는 이곳저곳을 다 다녀볼 수 있는 시스템, 이런 문화, 생활 문화를 만들어 나가는 것도 매우 중요하다고 생각합니다. Yesterday in Jeju, the district with the urban regeneration. This is very concrete. And in this case, do you have these new pedestrian areas? You have people with concrete activities. We have the cultural activities with the musicians, etc. We have people. We have the square with the green areas for the festival. And this is the idea, to have in, I think that your island, Jeju, could become the real example. And you have this possibility because in your island you have a lot of resources for that nature. And you have a lot of people committed, and your vision, this is nice, great vision. Thank you. 자랑할 게 하나 있는데 15분 도시를 완성하는 데 가장 어려웠던 점은 의료 서비스의 확충이었습니다. 특히 읍면 지역 수익성이 보장이 안 되기 때문에 의사들이 와서 개업을 하지 않죠. 그래서 관에서 병원 시설을 해놓고 그리고 낮은 저렴한 임대료로 수익을 보장해주는 방식의 민간협력의원제도를 읍면 지역에 설치하는 것, 사업을 시작하고 있습니다. 저는 이 사업이 15분 도시를 강화하는데 아주 큰 역할을 할 것이라 생각합니다. 이건 다른 나라에 가서도 사례를 말씀해 주셔도 좋지 않을까 생각합니다. Wait, yeah. Just for saying on medical services, we have a very great experience. The first region in France for proposing medical services for all in less than 20 minutes, based on 3 different points. The first one, to deploy technological solutions for helping people to deliver different consultations. The second point, if we don't have the possibility for people to go to the doctor or to the medical services, the doctor on the medical services will come to the people with the mobile medical services in the rural areas on different days during the week. Third point, to develop the intermediate point for the first consultation with my team, a digital tool for modelizing the totality of the territory, 100 meters by 100 meters, for exploring the presence or absence of 6 essential services. How could people live? How could people work? How could people to access to supply for the short circuit? How could people access or not to medical services? How could people access to education, culture, entertainment, and the public spaces by capability? And with this digitalization, with this digital expression, we could observe the presence, the absence,
the specializations or the inequities for proposing a roadmap in order to rebalance in the territory and for connecting people with mobilities, pedestrian in the areas, bikeability, train, for connecting tramways, etc., and to deploy a roadmap for creating this new balance of the services. 상당히 중요한 개념을 말씀해 주셨는데 6대 핵심 요소의 상황을 들여다볼 수 있는 시스템 또 그걸 운용하는 플랫폼을 만드는 게 앞으로 우리 제주도에서도 15분 도시를 만드는 데 상당히 유의미한 제안인 것 같습니다. 앞으로 한번 구체적으로 검토해서 반영하도록 하겠습니다. 이 마무리를 해야 될 시간이 매우 안타깝습니다만은 마지막으로 좀 제주도 15분 도시 완성을 위해서 재원 간략히 한 말씀만 해주시면 고맙겠습니다. What is our development? What are our needs for the next 6 months? How could we implement this urban generation, territorial generation? How could we develop the new business model? We need, in fact, to have a lot of patience because this is a journey for transforming. For a long time, we have lived with the unsustainable conditions. The 50-minute city, this is the collective transformation for having a new transitions. And you, as a governor of Jeju Island, you will have the leadership of this transition, the transition for a regeneration of the territory, the transition of new proximities, the transition with a proximity revolution. And we need the leadership very clear for driving people in this way. 오늘 더 많은 얘기를 나눴으면 좋겠습니다만 시간 제약상 끝까지 더 이야기를 할 수 없어서 죄송하게 생각하고요. 다음에 또 만날 수 있기를 희망합니다. Thank you so much. Very great pleasure. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you so much. See you later. See you next time.